Hi, dear students. Today we'll start the new unit, mensuration. Okay, so this unit is for near about 10 to 12 marks. So, first I will explain all the formulas from book. Okay, so mensuration म्हणजे काय? It is the branch in of mathematics which includes the measurement of length of lines or edges or sides of figures, एरिया ऑफ सरफेसेस अँड व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. म्हणजे ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय कॅल्क्युलेट करणार आहे? लेंथ ऑफ लाईन, सो फॉर एक्झाम्पल पेरिमीटर. ओके, एरिया ऑफ सरफेसेस, जे सरफेसेस आहेत 2D मधले, फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर, सर्कल, रोम्बस. ओके, ह्यांचे एरिया फाइंड आउट करणार आहोत. आणि व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सो सॉलिड इट इज नथिंग बट वॉट? It is the figure bounded by one or more surfaces. So solid means what? For example, sphere, okay, cube. So these are example of what? Solids. So त्यांचं आपण काय फाइंड आउट करणार आहोत? व्हॉल्यूम. Okay. So the mensuration is divided into two parts. One is what? Mensuration of plane figures. Okay. So it deals with measurement of sides, length, breadth, okay, and then perimeter and area of plane figures such as triangle, quadrilateral, polygons. So सुरुवातीला काय करणार आहोत आपण? पहिल्या पार्टमध्ये मेन्शुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स म्हणजे काय, तिथं लेंथ, पेरिमीटर आणि एरिया आपण फाइंड आउट करणार आहोत. आणि सेकंड पार्ट मेन्शुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स. सॉलिड फिगर म्हणजे काय? अ फिगर बाउंडेड बाय वन ऑर मोर सरफेसेस इज कॉल्ड बी अ सॉलिड फिगर. फॉर एक्झाम्पल क्यूब बघा. क्यूब काय असतो? इट इज बाउंडेड बाय, येस, हाऊ मेनी सरफेसेस? 6 सरफेसेस. सो काय? अ फिगर बाउंडेड बाय वन ऑर मोर सरफेसेस इज कॉल्ड एज व्हॉट? सॉलिड फिगर्स. त्याच्यामध्ये काय काय असतं? 3 डायमेन्शन फिगर हॅव्हिंग लेंथ, ब्रेड अँड हाईट, और यू कॅन कॉल इट ॲज थिकनेस. ओके, सो ह्यांचे आपण काय फाइंड आउट करणार आहोत? एरिया ऑफ सरफेसेस आणि व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सच ॲज क्युबॉइड, स्पियर, कोन, सिलेंडर. ओके, सो आता आपण काय बघणार आहोत? फॉर्म्युले ऑफ सम स्टँडर्ड फिगर्स फॉर द पर्पज ऑफ एरिया अँड व्हॉल्यूम. सो सुरुवातीला आपण काय करणार आहोत? मेन्शुरेशन ऑफ प्लेन फिगर बघणार आहोत. म्हणजेच काय, जे स्टँडर्ड 2D आहेत डायग्राम्स, त्याचे फॉर्म्युलेज. येस, so in first part we'll see mensuration of plane figures. So consider first triangle. So what is the definition of triangle? Yes, triangle is nothing but what? A triangle is a plane figure bounded by three straight lines. Okay, so area of triangle, so this is what? A triangle bounded by three straight line. So this is called as what? Base. Okay, and this is what? Height. Okay, so area of triangle काय असतो तुम्हाला माहिती आहे? 1/2 base into height. Yes, so the following are the formulas for different type of triangles. So here in general triangle, the perimeter, it is nothing but what? A plus B plus C means sum of three sides. So perimeter म्हणजे काय असतो? या साईडची लेंथ ती कशी ऑब्टेन करता येईल? A plus B plus C means it is what? Simply sum of three sides. Yes, so the following formulae for area of triangle usually in some specific cases, म्हणजे स्पेशल ट्रायंगलचे काही टाइप्स आहेत जे की तुम्हाला ऑलरेडी माहीत असतील. येस, सो फर्स्ट वन, एरिया ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल कसा असतो? दोन साईड एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात. येस, आणि तिसरी लाईन काय असते? त्यांच्या एंड पॉईंटला जॉईन करते. ओके, so the area of right angle triangle
is what? 1 upon 2 into the product of side right forming a right angle. Means तो जो side असतो, yes, so suppose this is a right angle triangle, yes, ABC, and this is a right angle between the side AB and AC. So area of right angle triangle is nothing but what? 1 upon 2 the product of sides forming right angle triangle. So AB and AC are nothing but what? The product of sides. So it is nothing but the sides forming right angle triangle. So आपल्याला काय येईल फॉर्म्युला 1 upon 2 into length of AB into length of AC. Okay. So this is what area of right angle triangle. Next, area of triangle in the terms of its three side is, yes, it is called Hero's formula. This formula is given by what? Under root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is nothing but semi perimeter of a triangle. म्हणजेच काय? तिन्ही साइडची ॲडिशन घ्यायची, त्याला डिवायडेड बाय 2 करायचं. ओके. So this formula you can use for general triangle, any triangle. Next, area of equilateral triangle, it is nothing but what? Root 3 by 4 into side square. Yes. Next, area of quadrilateral. So we'll see area of quadrilaterals. सो हे जे सगळे फॉर्म्युले जे आहेत ते फॉर्म्युले मी PDF स्वरूपात तुमच्या ग्रुपवरती पोस्ट करेन. लक्षात ठेवा, जो आपला युनिट टेस्ट आहे, युनिट टेस्ट सेकंड, त्यासाठी सिलेबस काय असेल? स्टॅटिस्टिक्स. आणि आज आणि उद्या जो सिलेबस होईल तो सिलेबस तुमच्या टेस्टला असेल. यस. नेक्स्ट, quadrilateral. So quadrilateral is nothing but what? It is the plane figure bounded by 4 straight line. Okay. So फक्त काय असतो? प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 कोणतेही स्ट्रेट लाईन. ओके. तर ह्याचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ह्याचा एरिया कसं फाइंड आउट करतो आपण? येस, विल टेक दिस AC line, yes, joining the point A and C, and then we will find what? Area of triangle ADC and area of triangle ABC. Yes. So area of this quadrilateral ABCD is nothing but what? Area of triangle ADC plus area of triangle ABC. Yes. So area of triangle ABCD is given by what? Area of triangle ABC plus area of triangle ADC, and area of triangle ABC, yes, it is given by what? 1 upon 2 base. Base is what? It is common for both the triangles. बरोबर आहे. आणि हाईट काय आलं ABC चं? Yes, this is what? Height of triangle ABC, and this is what? Height of triangle ADC. So therefore area is given by 1 upon 2 base into H1 plus 1 upon 2 base into H2. So this 1 upon 2 base is common. The thing rest, it is what? H1 plus H2. हा 1 upon 2 base common काढल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये काय येईल? H1 plus H2. So in this way you can find the area of quadrilaterals. Yes. नेक्स्ट, रेक्टँगल. रेक्टँगल म्हणजे काय असतो? अ क्वाड्रिलॅटरल विथ अपोजिट साइड्स इक्वल अँड ईच अँगल इज अ राईट अँगल. म्हणजे काय बघा, अपोजिट साइड म्हणजे DC आणि AB हे काय लेंथ सेम आहे, आणि DA आणि CB ह्यांची लेंथ काय सेम आहे, आणि प्रत्येक जो साइड मध्ये अँगल आहे तो अँगल काय? राईट अँगल. So this is nothing but a special type of quadrilaterals, which is what? Which is called rectangle. काय म्हणलंय? Opposite side equal आणि each angle is a right angle. Each angle means दोन साइडने जो तयार झालेला अँगल असतो तो काय आहे? राईट अँगल आहे. त्याला काय म्हणतो आपण? रेक्टँगल. ओके. सो हिअर L
This is nothing but length, and this is what? Breadth of rectangle. So area of rectangle, the formula is what? Length into breadth. Okay. What is the perimeter? Perimeter म्हणजे काय बघा? This is breadth. So 2 times breadth, and this is length. 2 times length. So 2 times length plus 2 times breadth is nothing but perimeter of that rectangle. Therefore, perimeter is given by, yes, it is what? 2 times length plus breadth. Okay. So therefore, yes, L plus B is nothing but perimeter by 2, and this length of diagonal, okay, you can calculate by using Pythagoras theorem. It is what? It is square root of L square plus B square. Okay. So this is what? Length of diagonal. Next, a square. Square is nothing but what? A quadrilateral with all sides are equal and each angle is a right angle. Okay. So ह्याला काय म्हणतो आपण? स्क्वेअर. ओके. सो म्हणजेच काय? सगळे साइड्स हे काय असतात? इक्वल असतात आणि काय असतो? प्रत्येक अँगल जो आहे तो अँगल काय असतो? राईट अँगल. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रेक्टँगल अँड स्क्वेअर? Yes, the only difference is in rectangle opposite sides are equal, and in square all sides are equal. Okay. So suppose if small a is side of a square, okay, then area of square, it is nothing but what? A into a square, means side square. Next, perimeter of a square, it is nothing but what? Addition of these perimeters 4 times. So it is nothing but what? 4 into a. Okay. So the area is nothing but perimeter, sorry, side of a square is nothing but what? Perimeter upon 4. And this length of diagonal, या diagonal ची जी लेंथ आहे ती लेंथ सिम्पली कसं काढता येईल आपल्याला? अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर म्हणजे 2a स्क्वेअर येईल. बाहेर काय येईल? a. So it is nothing but what? Root 2 into a. So in this way you can deal with a square. Next, parallelogram. So parallelogram means what? A quadrilateral with opposite sides parallel and equal. So here there is no restriction of right angle triangle. पॅरललोग्राम म्हणजे काय असतो? अ क्वाड्रिलॅटरल विथ अपोजिट साइड हे काय असतात? इक्वल असतात आणि अँगलचं काय रिस्ट्रिक्शन आहे? अँगल किती असू शकतं? सो त्यामुळं येस, दिस इज कन्वर्टेड फ्रॉम रेक्टँग्युलर टू व्हॉट? पॅरललोग्राम. सो हिअर दिस इज व्हॉट? area of parallelogram if A and B are length of opposite side. Yes, so this is A and B. So this is what? Length of opposite side, and H and K are length of perpendiculars to these sides from opposite vertices. Then area of parallelogram, it is what? It is nothing but, yes, A into H means what? Base into height, or you can take it as B into K. So this is what? B, and this is what? K. Yes. So in this way you can deal with parallelogram. Next we'll discuss rhombus. Rhombus म्हणजे काय असतो बघा? A quadrilateral with all sides equal and diagonal bisecting at right angle is called as rhombus. Okay, म्हणजे काय? Quadrilateral with all sides equal, सगळे साइड्स काय असतात? इक्वल, पण जे डायगोनल आहे ते डायगोनल काय असतात? Yes, that diagonals bisecting at right angle is called what? Rhombus. Okay. So this is what? A diagram for rhombus. Yes. इथं काय म्हणले कंडिशन? A quadrilateral with all sides are what? Equal. Okay. And diagonals bisecting at a right angle. म्हणजे हे जे डायगोनल आहेत ते एकमेकाला काय असतात? परपेंडिक्युलर. ओके.
So if A is side and D1 and D2 are what? Length of diagonal. So suppose this is the length of diagonal AC and this is the length of diagonal DB. Okay. Then area of rhombus is equal to 1 upon 2 product of diagonals. Means what? 1 upon 2 D1 into D2 square units. Perimeter of rhombus, yes, it is simple because all sides are what? Equal. Yes. So therefore, perimeter is what? 4 into A units. So that is nothing but what? The perimeter, the side of rhombus is equal to perimeter upon 4, and relation of diagonals with side, it is what? A is equal to under root d1 square plus d2 square upon 2. Yes. So this is what the information about rhombus. Then we will see trapezium. Yes. Trapezium म्हणजे काय? A quadrilateral in which at least one pair of opposite side is what? Parallel is called a trapezium. For example, in this first trapezium, you can see that the DC and AB, they are parallel to each other, and in second trapezium you can observe that, yes, so these sides are what? Parallel to each other. Yes, so here in this case we can call, we can calculate area and perimeter of trapezium. Okay, so this is what the height. Yes, and here काय? A is nothing but what? A and B are length of parallel sides, and H is perpendicular distance between parallel side. Okay, so A and B काय आहेत? Yes, it is the length of parallel side, and H is nothing but what? It is the perpendicular distance between parallel side. Then area of trapezium, yes, it is given by 1 by 2 into H into A plus B. Yes. So in this way you can calculate area of trapezium. And the next, perimeter. So perimeter is nothing but simply we have to add all the sides. So we will get perimeter of trapezium. Okay. Next, circle. Okay. So if R is the radius of circle, then we have diameter is nothing but twice of radius. Okay, or radius is diameter upon 2. The perimeter of a circle, it is given by what? 2 pi r in the form of radius and pi into d in the form of diameter. Okay, so it is called as circumference. So this is nothing but what? This length is circumference of a circle. Then area of a circle, yes, it is given by what? Pi into r square. Yes, in the form of diameter. So since a radius is a diameter upon 2, so its square becomes what? Pi into d square upon 4. So in this way you can calculate what? Area and perimeter of a circle. Now we will see example on this.